Asalas con mi padre, una experiencia que permanecerá grabada en mi memoria para siempre. Relato real de infidelidad. Bienvenidos al canal de historias reales de infidelidad. Gentle dad, just a little mom can hear my voice trembled slightly weak like the sound of wind blowing through the crack of the door. My throat tightened, each word coming out with difficulty, as if I was trying to hold back. Something that was about to burst. My heart was pounding in my chest as if it was about to burst. My hands unconsciously tightened around the blanket. My breathing was no longer even ragged, intermittent. Every small sound in the quiet room made my heart skip a beat, afraid that the secret would be exposed to the light. Hello everyone, I'm Maya. Today I want to share my story, a tale I once believed I would keep buried forever, never to speak of again. The heartbreaking truth is that I am the one at fault, and this narrative feels so far-fetched, like something out of a movie, yet it unfolded in my real life. No matter how much I wish to erase those memories, they remain etched in my mind, haunting me daily. I fear I will never be able to rectify my mistakes or find peace with the person I deeply hurt. The wounds I caused linger on, not only emotional but also the trust that was lost. No matter how hard I tried, I could not erase what I had done. I am a pretty girl living with my parents in the small town of Carmel by the Sea, California, a peaceful and poetic place. My father, Alex, is the owner of a famous seafood restaurant in the area. He always takes good care of his body and likes to go to the gym, so even though he is nearly 50 years old, his body is still toned, strong, and looks much younger than his real age. He is strong, decisive, but always gentle with me. My mother, Sarah, a literature teacher at the high school near our house, she embodies gentleness and delicacy with a particular passion for classical literature. Each night she finds solace by the window, immersed in the pages of her books under the warm glow of light, always ready to share her wisdom and affection. My mother has been my guiding star, teaching me the essence of living sincerely and emotionally. From my childhood to adulthood, I have been enveloped in the unwavering love of both my parents, who have poured their hearts into nurturing and protecting me. I remember the joy of my father's return from work, a moment that always felt like home. I would dash to him, throwing myself into his embrace, my small arms encircling his neck as I hugged him tightly. My father was always the epitome of safety and security. In his arms everything felt right. I didn't overthink it, I simply felt cherished and protected. I was also a girl with a penchant for fresh, beautiful things, often selecting the most stunning dresses for myself. Each time I would rush to my parents, twirl around a few times, and eagerly await their compliments, knowing they adored me, smiled, their eyes brimming with pride. Those simple compliments made me feel like the happiest girl in the world. After every dinner, when the whole family gathered around the TV screen, I had a habit of sitting on my father's lap. He often held me in his arms. Those hugs were gentle and warm. I grew up with that pampering to the point that it became a hard habit to break. Even as I matured, I still clung to the habit of sitting on my father's lap as if I were still a little girl, and in his safe embrace that habit felt like a cherished bond, a small joy I never wished to relinquish. Yet lately, each time I settled onto my father's lap or rushed to envelop him in a hug, the sensation had shifted. There was an oddity in his response that I couldn't ignore. He no longer welcomed my hugs with the same ease. Instead, there was a pause, and sometimes his arms would tighten just a bit more than before. The way he gazed at me had transformed to lacking the gentle warmth that once. En los momentos de cariño hacia su hijo percibía a menudo una expresión de desconcierto en la mirada del padre, como si estuviera ocultando algo que yo no lograba entender en esas ocasiones. Siento como late mi corazón, una leve intuición insinúa que algo no está bien, sin embargo, dudo en aceptarlo. Tal vez estoy pensando demasiado, dando importancia a una sensación fugaz. A pesar de todo, persiste esta incomodidad. Permanece presente un recordatorio de que nuestra relación ha evolucionado de su antigua sencillez, a pesar de mi padre. Aun en su edad, se mantiene comprometido con el ejercicio, mostrando fuerza y estilo en su físico que me recuerda a su juventud. Encarna no solo la paternidad, sino también una notable combinación de fortaleza y elegancia. La atracción que siempre me ha cautivado es la presencia de mi padre. No puedo evitar reconocer su atractivo perdurable, marcado por sus anchos hombros y una figura atlética cada vez que lo miro. Al parecer,
una calidad tenera mi envuelve, una sensación peculiar que escapa una definición precisa, quizás si la seguridad que irradia o la sólida presencia que evoca en mí. Durante mi infancia, mi padre era todo para mí, pero últimamente ese sentimiento ha cambiado un poco. Ahora no es solo él, sino que hay una sensación profunda y indescriptible que experimento al mirar a mi padre por más tiempo. Cuando estaba cerca de él, algo así agitaba en mi interior de una manera inusual, un día así sintió diferente. Al regresar a casa después de la escuela, lo encontré ya instalado en el sofá viendo la televisión, con la mirada fija en la pantalla. Al entrar, los six ali sentado, tranquilo y familiar, a pesar de. Al crecer, experimento una sensación de calma al correr hacia él, sintiendo una abrumadora familiaridad al saltar sobre su regazo, tal como solía hacer de niño, sin dudarlo, papa. Cuando me rodeo con sus brazos, como siempre lo hacía, percibí claramente un cambio en la atmósfera entre nosotros que me generó una incomodidad que no lograba quitarme de encima. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que era solo producto de mi imaginación, pero no era solo una sensación pasajera. Me di cuenta de algo presionando contra mí mientras estaba sentado allí. Al principio, traté de pasar por alto la situación, tranquilizándome pensando que era simplemente la incómoda posición en la que me encontraba. Quizás algo guardado en su bolsillo, pero a medida que pasaba el tiempo, una conciencia innegable se asentaba, intensificándose con cada latido. El aire se volvía denso y opresivo, transformando la vez reconfortante proximidad en una fuente de incomodidad. Permanecí inmóvil, esforzándome por mantener la compostura, aunque en mi interior se agitaron una serie de preguntas no formuladas. En los ojos de mi padre se reflejaba una timidez que añadía tensión a la habitación, en silencio como la mía. Ambos permanecimos calados en la atmósfera cargada hasta que mi madre entró inesperadamente, rompiendo la tensión. Sentí el impulso de levantarme, pero mis piernas se sentían ancladas, inmovilizadas. Mi padre seguía en silencio, con la mirada fija en mí. En sus ojos, la calidez familiar del pasado se había desvanecido. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido y mi madre entró, rompiendo el silencio opresivo. Ambos apartamos la mirada y me levanté apresuradamente, intentando mantener una fachada y una sensación de normalidad. Una sensación inquietante persistía, oprimiendo mi corazón como un peso que parecía imposible de levantar. A pesar de que todo parecía ordinario en la superficie, podía percibir el cambio que se gestaba debajo. Mi padre empezó a demostrar un renovado interés en mi vida, preguntando por mi día y notando los pequeños detalles que antes pasaba por alto. Empezó a sorprenderme con ropa y regalos nuevos que no esperaba. Al principio, estas señales me desconcertaron, pero con el tiempo llegué a comprender que esta atención es esencia diferente al amor que siempre había conocido. Fue un día que marcó un cambio profundo en la relación entre mi padre y yo, un momento grabado en mi memoria para siempre. Mi madre se había ido de viaje de negocios como consecuencia de la propuesta de la escuela, dejando solo a mi padre y a mí en casa. Al regresar de la escuela, me esperaba algo totalmente inesperado. En la mesa del comedor, mi padre había preparado una cena lujosa, creando un ambiente. La casa adquirió un toque ligeramente romántico mientras la luz de las velas bailaba y el aroma de la comida impregnaba el ambiente, resultando encantador. Dos botellas de vino tinto se encontraban tentadoramente sobre la mesa, lo cual me sorprendió visiblemente. Mis ojos se abrieron al mirar a mi padre.
Las risas se escapaban de mí mientras me preguntaba por qué estabas tan considerado hoy. Seguía creyendo que era simplemente una feliz coincidencia, una agradable sorpresa, sin rastro de nada más profundo. Con su sonrisa habitual, mi padre mencionó que tenía buenas noticias para compartir, algo exitoso que deseaba celebrar. Experiment una olida de felicidad y decidí no indigar más, simplemente quería saborear el momento. En esta cena con mi familia, nos reunimos alrededor de la mesa compartiendo comida y bebida, con el vino fluyendo suavemente en nuestras copas. La tenue luz de las velas proyectaba un cálido resplandor, creando una atmósfera más íntima que nunca. En ese momento, todo parecía estar en armonía, demasiado normal, demasiado familiar. Sin embargo, de esa cercanía comenzó a surgir un significado más profundo, una sensación que me costaba expresar con palabras. Juntos cenamos. Recordando mi infancia, solíamos compartir confidencias y anécdotas, cuando era la niña que siempre se aferraba a mi padre. Los recuerdos dulces y los chistes llenaban el ambiente, cada uno era preciado. Ambos reíamos, disipando la tensión interior como la niebla al sol. La risa inundaba la cálida habitación. Tras terminar dos botellas de vino, la atmósfera se volvió más íntima que nunca. Sentía los efectos tomando control, mi mente daba vueltas mientras el alcohol adormecía mis sentidos. Nos sentimos más cerca y no podía distinguir si era el vino o algo más profundo, pero de repente una pregunta se escapó de mis labios, una que nunca imaginé hacer. ¿Te gustó? Preguntó. La voz, aunque suave, ya no era inocente, padre. Aquella pregunta no era la ingenua pregunta de un niño, sino que llevaba consigo un significado más profundo, como si la estuviera planteando desde una perspectiva completamente distinta, una perspectiva que mi mente sobria nunca me permitiría expresar. Mi padre guardó silencio por un instante. Después, él se giró para mirarme, con sus ojos profundos y reflexivos como si estuviera analizando algo dentro de mí. Luego respondió con voz cálida, un sí de una sola palabra, pero cargado de significado oculto. En ese instante, ambos nos miramos y el espacio parecía congelarse entre nosotros, trascendiendo la relación entre padre y hija. En ese momento, la conexión que había experimentado previamente me dejó inseguro de lo que me impulsaba. Quizás era el alcohol o la avalancha de emociones que llevaba mucho tiempo enterradas. Sin decir una palabra, extendí la mano y abracé el cuello de mi padre, una sensación peculiar me recorrió, pero seguí adelante, sin dar más vueltas. Lo único que comprendía era que no podía contenerme. El padre dudó por un instante, pero pronto correspondió a mi abrazo, rodeando mi cintura con sus brazos, apretándome con más fuerza. El espacio que antes nos separaba desapareció mientras nuestras miradas se encontraban en un abrazo prolongado de comprensión. Las palabras se desvanecieron, dejando solo el intercambio silencioso de nuestros pensamientos más profundos. Al encontrarnos, nuestros labios se tocaron de manera vacilante al principio, como si estuviéramos descubriendo un afecto perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, en cuestión de instantes, esa incertidumbre se transformó en una poderosa olida de emoción. Nuestros abrazos se apretaron no solo para acercarnos, sino para capturar este instante fugaz, para grabarlo en la memoria. Mi corazón latía rápidamente, reflejando la intensidad del momento mientras descansaba contra el pecho de mi padre, sintiendo el calor. Su cuerpo me envolvía, haciendo que el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Comenzó a recorrer suavemente mi espalda con los dedos,
explorando cada contorno, cada aliento. Lo que comenzó como una tenera suave lentamente se transformó en una caricia persistent, como si no pudiera reprimir el creciente angelo dentro de él. Sus dedos se deslizaban sobre mi piel, cautelosos y ansiosos a la vez, como si intentara descubrir cada detalle oculto sin pasar por alto en un solo momento. Cada roce, cada movimiento, me enviaba escalofríos, como si mi cuerpo respondiera instintivamente a cada gesto suyo con una leve elevación. Mi padre me sostuvo en sus brazos con firmeza, como si no quisiera soltarme. Envuelto en sus brazos fuertes, sentí el ritmo de nuestra respiración acelerada mientras caminaba decidido hacia la habitación, donde reinaba la oscuridad salvo por la tenue luz que se filtraba desde afuera. En ese instante, dejamos de lado todas las preocupaciones, enfocándonos únicamente el uno en el otro, como si el mundo se hubiera detenido. Todos los pensamientos se desvanecieron, dejando atrás una intensa añoranza, una conexión profunda que las palabras nunca podrían capturar. Mi padre me acostó en la cama y nuestros labios se encontraron una vez más fusionados en besos dulces pero fervientes, como si la separación fuera imposible. Podía sentir su cálido aliento mezclándose con el ritmo acelerado de mi corazón. Sus manos se movían deliberadamente desabrochando mi camisa con cada toque suave. Con cada botón de checo, la sensación de exposición trascendía la mera desnudos. Era una vulnerabilidad profunda. Ambos nos quedamos al descubierto, y esa sensación apretaba mi pecho, pero al mismo tiempo todas las reservas comenzaron a desvanecerse. Y esa noche ya no nos estábamos conteniendo, todas las barreras. Las reservas se rompieron como si el mundo hubiera quedado solo para los dos. Cada gesto, cada roce, tenía un significado más profundo, como si quisiéramos grabar la imagen del otro en nuestras mentes y cuerpos. Nos entregamos mutuamente no solo intimidad física, sino también la fusión de emociones y deseos secretos que habían sido reprimidos durante tanto tiempo. Y esa noche, ambos entendemos que todos los límites se habían borrado y no existía nada más que la presencia absoluta del otro. Al día siguiente, cuando mi madre regresó a casa, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Mi padre y yo interactuamos como de costumbre, ambos sonriendo y charlando como si nada hubiera cambiado. La noche anterior había ocurrido algo ordinario, pero mi madre permanecía ajena al cambio en el ambiente. Desayunamos juntos, conversando sobre temas mundanos como cualquier familia típica. Sin embargo, bajo la superficie, era consciente que ambos entendíamos la gravedad de lo sucedido. A pesar de nuestra compostura externa, entre mi padre y yo persistía un profundo silencio. Cada mirada y gesto tenían un significado más profundo. Parecía que estábamos envueltos en un asunto clandestino, un secreto que se mantenía en las sombras a pesar de nuestra conciencia de su incorrectitud. Nuestros encuentros se volvieron más secretos y apresurados, intensificando la tensión entre la culpa y el angelo. Comprendíamos las implicaciones de nuestras acciones, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a dar un paso atrás. Cada roce fugaz, cada mirada persistente, hablaba mucho, insinuando una continuidad sin necesidad de compromisos hablados. Una noche fatídica, mientras mi madre dormía profundamente, mi padre entró en mi habitación en silencio, como un susurro, mientras yo permanecía felizmente ajeno a su presencia a mi lado. Sus brazos envueltos alrededor de mí, el extraño calor que envolvía mi cuerpo me despertó de golpe. Giré ligeramente la cabeza y encontré su rostro familiar cerca de mí.
Un momento de sorpresa paso, pero luego mis labios se curvaron en una sonrisa suave mientras abrazaba a mi padre. En ese instante, olvidé todo lo que nos rodeaba, diciendo solo el y a mí. Con cuidado, papa, mamá no escuchará, su ser. Mi voz temblaba como el viento frío que se filtraba por la rendija de la puerta. Cada palabra se sentía difícil de pronunciar, como si estuviera tratando de contener algo profundo dentro de mí. Sentía que algo dentro de mí estaba a punto de explotar. Mi garganta se apretaba, pero mi corazón latía descontroladamente en mi pecho. Mis manos agarraban la manta fuertemente, intentando calmar los temblores que recorrían mi cuerpo. Cada respiración salía entrecortada, como si una ansiedad invisible estuviera restringiendo mi aire. La habitación nos envolvía en un silencio inquietante, donde incluso el sonido o movimiento más leve aceleraba mi corazón, aterrorizada de que este secreto, nuestro amor audaz, fuera descubierto y todo lo que lucamos por mantener oculto se desmoronara. El tema de ser descubiertos, acercándonos lentamente, se transformaba en algo devorador. A pesar de mi fijación, me encontraba incapaz de recazar cuando papa ligaba. Me di cuenta de que estaba atrapado en esta conexión, siendo plenamente consciente de su inevitable fracaso. Entonces, llegó el día que tanto temía. Mi madre me llamó para informarme de que algo había surgido impidiendo regresar a casa según lo planeado, solo volvería a la mañana siguiente. Experimentemos un breve sentido de alivio, papa y yo, al considerar la posibilidad de una noche sin interrupciones. Descartamos nuestras preocupaciones, creyendo que aún teníamos tiempo suficiente. Sin embargo, a la mañana siguiente, mi madre regresó inesperadamente, tomándonos desprevenidos en nuestra negligencia, ya que no notamos su presencia. En la entrada, ella se plantó frente a la esquina en silencio, y comprendí que todo se había desmoronado. El mundo parecía estar derrumbándose a su alrededor y, en ese instante, todo se perdió. Sentí un peso en el pecho, incapaz de articular palabra, mientras mi padre permanecía inmóvil, sin encontrar las palabras adecuadas. El ambiente en la casa estaba cargado de pesadez y tensión, sin dejar espacio para la comprensión o la compasión. Tras ver la escalofriante realidad, mi madre se alejó sin decir una palabra, dejando la casa sumida en un silencio inquietante. El air entre mi padre y yo se espeso con una tensión incómoda, cargada de palabras no dichas y un profundo sentimiento de vergüenza. Nos encontramos perdidos, sin saber cómo afrontar las consecuencias de lo revelado. Las verdades se prolongaron en días silenciosos, mi madre ausente en nuestras vidas, optando finalmente por solicitar el divorcio. El matrimonio que creía inquebrantable se desmoronó, dejando la casa carente de calidez y llena de un vacío inquietante que me consumía. Al enfrentarme los vestigios de una familia alguna vez alegre, me six envuelto en la turbulencia, sin saber qué camino tomar. Entre mi padre y mi madre, me sentí paralizado por la indecisión. El hombre que había sido mi pilar de fuerza se había convertido en el catalizador de mi desesperación, mientras que mi madre, quien me había creado con un amor inquebrantable, ahora parecía distante, cargada de un dolor incurable. Me di cuenta de mis emociones desorientadas y vulnerabilidades han provocado consecuencias irreversibles, dejando la estructura de mi familia destrozada a causa de decisiones que jamás imaginé que pudieran llevar a tal devastación. Esto no solo afectó a mi madre, sino también a mi padre y a mí, llevándonos a perder el amor y la confianza mutua. Con el tiempo, comprendí que todas las fronteras y relaciones familiares deben ser respetadas, ya que una vez que son violadas, no hay vuelta atrás. El amor,
por muy profundo que si, no puede reparar tales errors graves. Ahora me encuentro en una encrucijada en mi vida, sin saber hacia donde ir ni a quien recurrir. Me siento inseguro de si debo enfrentar a mi padre o a mi madre, y me cuestiono si ellos todavía hay un espacio para mí en sus vidas. La familia que una vez conocí ahora es solo un recuerdo inquietante. Mi futuro sigue envuelto en incertidumbre. Soy plenamente consciente que debo enfrentar las consecuencias de mis acciones y aprender a convivir con esta angustia perdurable. Espero que muchos juzguen al escuchar mi historia, calificando mis actos como imperdonables, pero estoy preparado para ello. Reconozco que las perspectivas varían y estoy dispuesto a aceptar el escrutinio. En última instancia, lo que más importa es que he reunido el courage para enfrentar mi realidad y reconocer el dolor y las consecuencias de mis errores. Mi último consejo para aquellos que es fundamental mantenerse alerta y respetar los límites en todas las relaciones, especialmente en la familia. En ocasiones, el amor y la intimidad pueden nublar nuestro juicio, llevándonos a tomar decisiones lamentables. Cada acción conlleva consecuencias y algunos errores son irreparables, dejando un dolor y daño duradero. No permitas que emociones pasajeras nublen tu juicio y resist la tentación de seguir caminos que pueden llevar a arrepentimientos de por vida. Valora la importancia de los límites, protege el amor y la confianza dentro de la familia, ya que una vez que se quiebran, no hay vuelta atrás. A veces solo así nos brinda una oportunidad para apreciar lo que realmente importa y perderlo puede traer la mayor tristeza. Agradezco a todos por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Si les resultó significativa, les pido que muestren su apoyo dando like y suscribiéndose al canal para no perderse los próximos contenidos. Gracias por todo y nos vemos la próxima vez.